Hello. Hello. Will you please call Akash? Hello. దయచేసి ఆకాష్ని పిలుస్తారా? Here, please means దయచేసి. Call means పిలవడం. You means మీరు. Will you please call means దయచేసి మీరు పిలుస్తారా? But in this Telugu sentence, you need not say మీరు. You can say దయచేసి ఆకాష్ని పిలుస్తారా? You can notice that we added a word called ni after Akash. This ni is just like a helping word in Telugu. In this kind of situation, you must add ni immediately after the name. For example, you can say, will you please call Jyoti? Means, దయచేసి జ్యోతిని పిలుస్తారా? Will you please call Vincent? Means, దయచేసి Vincent ని పిలుస్తారా? Let us see one more example. Will you please call Thomas? Means, దయచేసి థామస్ ని పిలుస్తారా? Now we will see next conversation. May I know who is calling? మీరు ఎవరో తెలుసుకోవచ్చా? First let us know actual meaning of these words. I means నేను. No means తెలుసుకోవడం. May I know means నేను తెలుసుకోవచ్చా? Who means ఎవరు. Call means పిలవడం. If you notice this Telugu sentence, we added మీరు at the beginning of the sentence. Because if you say directly ఎవరో తెలుసుకోవచ్చా, it seems not clear. So we added మీరు. May I know means నేను తెలుసుకోవచ్చా. But in this Telugu sentence, we did not include the word నేను again. Because if you say మీరు ఎవరో నేను తెలుసుకోవచ్చా, this is very lengthy. So simply you can say మీరు ఎవరో తెలుసుకోవచ్చా. And one more thing you can notice here, actually who means ఎవరు. But in this Telugu sentence, we used ఎవరో. When you are asking a third person about someone, you need to say like this. Let us see some other examples to make it clear. May I know who is coming? Coming means వచ్చుట. May I know who is coming means వచ్చేది ఎవరో తెలుసుకోవచ్చా. May I know who is going? Going means వెళ్ళుట. May I know who is going means వెళ్ళేది ఎవరో తెలుసుకోవచ్చా. Let us see one more example. May I know who is reading? Reading means చదువుట. May I know who is reading means చదివేది ఎవరో తెలుసుకోవచ్చా. And one more thing, calling means పిలవడం. This word also we did not repeat in this Telugu sentence because it is not appropriate to use here. Now we will see next conversation. I am Ramesh, a friend of Akash. నేను రమేష్ నండి ఆకాష్ మిత్రుడిని. First let us see actual meaning of these words. I means నేను, friend means మిత్రుడు, of means యొక్క, I am Ramesh means నేను రమేష్. But in this Telugu sentence we added Nandi after name to give respect. Friend of Akash means Akash యొక్క మిత్రుడు. But in this kind of situation, I mean when you're answering, you have to say Akash mitrudini. Even you don't need to use yokka to simplify the sentence. Let's look at some other examples. I am Mithun, brother of Nitin, means నేను మిథున్ నండి నితిన్ తమ్ముడిని. I am Malati, sister of Jyoti, means నేను మాలతి నండి జ్యోతి చెల్లెలిని. I am Lokesh, uncle of Bhupesh, means నేను లోకేష్ నండి భూపేష్ మామయ్యని. Now let us see next conversation. I see, please hold the line. అలాగా లైన్లో ఉండండి. Here I see means అలాగా, hold the line means లైన్లో ఉండండి. Let us see next conversation. Okay, thanks. అలాగే నండి ధన్యవాదాలు. Here okay means అలాగే. To give respect, you can say అలాగే నండి. Thanks means ధన్యవాదాలు. Now let us see next conversation.
Hello Ramesh. Hello Akash. Why didn't you come to office yesterday? Hello Akash. నిన్న ఆఫీస్కు ఎందుకు రాలేదు? Here why means ఎందుకు, come means రావడం, didn't come means రాలేదు, to means కు, yesterday means నిన్న. So we can frame this sentence like this. Hello Akash. నిన్న ఆఫీస్కు ఎందుకు రాలేదు? Now let us see next conversation. I had fever. నాకు జ్వరం వచ్చింది. Actually I means నేను, but in this sentence you need to say నాకు. Fever means జ్వరం. Had means వచ్చింది. నాకు జ్వరం వచ్చింది. Now let us see next conversation. May I come to your house today? నేను ఈ రోజు మీ ఇంటికి రావచ్చా? Here may I come means రావచ్చా. To means కి. Your means me. House means ఇల్లు. To house means ఇంటికి. Today means ఈ రోజు. Now let us see next conversation. Yes, definitely. I will be waiting for you. ఓ తప్పకుండా రా, నీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను. Here yes means ఓ, definitely means తప్పకుండా, waiting means ఎదురు చూడటం, will be waiting means ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను, for means కోసం, you means నీవు, for you means నీ కోసం. To make it meaningful sentence we added ra immediately after tappakunda. Ra means come, and the reply for this conversation can be okay. Okay means sare.